So hi, good morning or good evening. My name is Mika Samantha T. Bermejo from ABM 115. And ngayon, i-discuss ko yung mga naging topic namin noong third quarter. Yung contents natin is about probability distribution table, mean and variance, how to use the seed table, and areas in normal curve. So, dito iikot yung mga pag-uusapan natin ngayon. So, bago tayo mag-proceed sa pinaka-topic natin, i-introduce ko muna ang probability dahil dito umiikot ang mga topics. So, ano nga ba yung probability? Probability is a chance of an event occurring or a chance process that leads to well-defined results called outcomes. So, ano naman yung outcomes? Outcomes is a result of a single trial, and ang tawag naman sa set of all possible outcomes ay sample space. So, for example, meron tayong experiment na tossing a coin. So, sa tossing a coin, merong probability na head or tail ang lalabas. So, pag lumabas ang head, ang tawag doon ay outcomes. Pero kung ano yung all possible probability na lalabas sa experiment na tossing a coin, yun ang tawag ng sample space. So, sa answering true or false, mayroong probability na true or false ang lalabas. So, for example, sa pagkuha ng probability sa isang simpleng tanong na, if two dice are rolled one time, find the probability of a sum of 6 and doubles. So, sa una, hinahanap ang a sum of 6. So, hanapin natin yung dalawang number na pag pinag-add mo is 6 ang lalabas. So, yun ang 1 plus 5, 2 plus 4, 3 plus 3, 4 plus 2, and 5 plus 1. So, sa pag pinag-add mo yan, 6 ang lalabas. So, meron tayong probability na 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 over 36 dahil 36 ang overall outcomes sa pag-roll ng dalawang dice. So, dito naman sabihin nahanap ang probability na doubles ang lalabas na parehas number. So, sa isang dice, merong 6 numbers. So, yun ang 1 tsaka 1, 2 tsaka 2, 3 tsaka 3, 4 tsaka 4, 5 tsaka 5, and 6 tsaka 6. So, yan ang probability na doubles or same numbers ang lalabas sa dalawang dice. So, ang probability niya is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, 6 over 36 or 1, 6. So, dito na tayo sa pinaka-main topic natin, which is the probability distribution table. So, probability distribution table links every outcome of a statistical experiment with the probability of the event occurring. So, sa paggawa ng probability distribution table is, una natin gagawin ay histogram. So, ano nga ba ang histogram? Histogram displays the possible values of a discrete random variable. So, ito yung first na gagawin natin sa probability distribution table para makuha natin yung mean, variance, at standard deviation. So, meron tayo ditong given na 0.25, 0.35, 0.20, 0.15, 0.04, at 0.01. So, sa paggawa ng histogram is, nasa kaliwa yung px and nasa baba yung x. So iko-corresponding mo lang. So, sa paggawa ng histogram is gagawa ka lang ng bar graph, which is na nag-indicate na yung 0 ay 0.25, yung 1 ay 0.35. So, dapat yung 0 ay nasa 0.25 and yung 1 ay nasa 0.35. So, nakagawa na ako ng histogram. So, ang gagawin mo lang ay i-correspond mo lang kung ano yung nakalagay dito. So, yung 0, naka-indicate siya na 0.25, yung 1 ay 0.35. So, ilalagay mo lang siya doon. So, 0, 0.25, yung 1 is 0.35. Note lang na kapag magko-correspond ka, dapat kung saan talaga, hindi pwede na yung 1 ay magiging 0.40 tulad na to. So, yung line niya dapat naka-equal siya sa 0.35. And note lang na kapag yung nakalagay dito ay 0.01, ang
corresponding niya ay 0.1. So, kapag 0.1 to, ay 0.10 ang corresponding niya. At kapag 0.4 naman to, ay 0.4 ang corresponding niya. So, dito na tayo sa pagkuha ng mean, variance, at standard deviation. So, ang una nating kukunin ay mean. So, para makuha yon, ang gagawin lang nating formula ay x times px. So, yung 0 times 0.25, yung 1 times 0.35, 2 times 0.20. So, ito yung nakuha kong sagot nung pinag-times ko yung 0 times 0.25, 1 times 0.35, 2 times 0.20, and so on. So, para makuha natin yung mean, ang gagawin lang, so, ganito siya sa calculator. So, 0 times 0.25. So, ganito siya sa calculator. So, 0 times 0.25. So, 0 times 0.25. So, 0 yung lumabas. So, yun yung ilalagay natin dito. So, para makuha natin yung mean ay ipag-a-add lang natin lahat ng to. So, ang sagot niya ay 1.41. So, etong M na to, yan yung symbol ng mean. So, next naman natin gagawin ay yung formula na to. So, x minus mean raised to 2. So, inulit ko lang siya kasi may nakalimutan ako, which is yung x minus mean. So, ito pala yung next natin gagawin pagkatapos natin makuha yung mean. So, x minus mean is yung x, ima-minus natin siya dito. So, lahat ng nasa side na to ay ima-minus natin siya sa 1.41. So, ayan na yung sagot niya nung pinag-minus ko yung x tsaka yung mean. So, dito na talaga So, dito naman is para lang ita-times mo yung nasa side na to sa 2. Kasi ita-times 2 mo lang siya or raised to 2. So, pwede naman na isa-isahin mo like x minus mean times 2 or eto na lang tapos i-times 2 mo na lang. So, ito yung kinalabasan niya. And dito na tayo sa last part kung saan makukuha natin yung variance at standard deviation. So, dito ay x. So, dito na tayo sa last part kung saan makukuha natin yung variance at standard deviation. So, dito ang kakailangan natin ay yung side na to at ito. So, nakalagay sa formula na x minus mean raised to 2 times px. So, etong nasa side na to ay ita-times mo siya sa side na to kung saan yung px. So, for example, so, ito yung nakuha kong sagot nung pinag-times ko yung side na to at ito. So, actually, madali na lang to lahat kapag may calculator kasi nandito naman sa taas yung gagawin mong formula and
nasa calculator na rin yung sagot kapag ginawa mo ng tama. Kaya madali lang siya gawin. Basta sundin mo lang yung process. So, doon na tayo sa pagkuha ng variance. So, sa pagkuha ng variance is pagpaplasin mo lang tong lahat ng nandito. Kuha nating sagot ay ito. So, yan yung variance. So, para makuha natin yung standard deviation, ang gagawin lang natin ay kuha natin yung standard deviation. Irurut lang natin yung 1.4019. So, yung sagot niya ay 1.184. So, ganun lang siya. So, next topic naman is probability and counting rules. So, example naman nito is gender of children. So, for example, question, find the sample space for the gender of the children if a family has 3 children. Use B for boy and G for girl. So, dito sa left side na ginawa ko, ito yung pinaka-easiest way para malaman natin or ma-determine kung ano-ano ba yung mga possibilities na maging anak ng isang pamilya kung meron silang 3 anak. So, dito natin malalaman kung ano-ano ba yung mga probabilities na maging boy or girl yung mga anak nila. So, dito sa nagawa ko, meron ako nakuwang 8 na probabilities. And etong 8 probabilities nito is nanggaling dito sa left side na ginawa ko. So, madali lang tong gawin. Bale, ilalagay mo lang yung pinaka-main choice or kunwari yung boy and girl. So, ilalagay mo lang sa pinakauna yung B and G. And then, ilalagay mo na dun yung mga possibilities nila hanggang sa matapos. So, ayun, ito yung nakuha ko. So, there's a possibility na maging all boys yung anak nila. There's a possibility na 2 yung boy and 1 yung girl. Meron din namang boy, girl, boy, boy, girl, 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 boy, boy, girl, boy, girl, 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 boy, and all girls. So, ayun yung mga possibilities na maging anak ng isang pamilya kung meron silang 3 children. So, ganito lang para malaman natin kung ano-ano ba yung mga possibilities na maging anak ng isang pamilya kapag 3 yung anak nila. So, pwede rin to kung 5 children, 7 children, dadagdagan mo lang itong nasa left side. Pero dahil 3 children lang yung hinahanap, ganito lang yung gagawin natin. So, ayun. So, next naman is dito na tayo sa normal curve. So, first is sino muna si Carl Gauss? So, the normal curve is often called the Gaussian. So, next naman is about normal curve. So, sino muna tong si Carl Gauss? So, first is the normal curve is often called the Gaussian distribution after Carl Friedrich Gauss, who discovered many of its properties. So, si Carl Gauss is yung mathematician na nakadiscover ng normal curve at iba pa nitong mga properties. Siya ay nanggaling sa Germany. Gauss is commonly viewed as one of the greatest mathematicians of all time. He is also called as the Prince of Mathematicians. So next is the theoretical normal curve. So, ito yung itsura niya. And let's more about this one dito sa next paper na ipapakita ko. So, properties of a normal curve. So, first is the distribution is bell-shaped. So, as you can see naman sa kaninang pinakita ko is mukha siyang bell. So, ganun siya i-drawing and kapag nakakita kayo ng normal curve is unang iisipin nyo talaga is bell. So, second is it is also called as bell curve or Gaussian curve kasi nga mukha siyang bell. And gawa to ni Carl Gauss kaya pinangalan na rin to sa kanya yung normal curve. So, next is, it is perfectly symmetrical normal distribution, and normal distribution is continuous. Tails of the curves are infinite, kaya kapag napansin nyo yung bell curve is, hindi magdudugtong yung tails nito dahil nagkakahulugan nito na so on and so on yung pagbilang nito or walang hanggan. So, next is, mean of the curve is equals to median and equals to mode. The area under the curve is measured in standard deviations from the mean. The normal distribution is unimodal and the normal distribution is asymptotic.
The total area under the normal curve is 1 ratio or 100%. So, next naman is z-scores. So, what is z-scores? Z-scores is a way of determining the position of a single score under the normal curve. It is measured in standard deviation relative to the mean of the curve. And z-scores can be used to determine the probability under the curve known as probability. Yung formula naman ng z-scores is ganito. So, z is equals to x minus mean over standard deviation. So, kung gagawin natin yung computation ng z-scores, ito yung magiging formula niya or yung gagamitin natin. Next is using the normal curve z-scores. So, one is to find areas. First, compute z-scores. Second is substitute score for x. And third is use sample mean for m or yung medyo slant na m. And sample standard deviation for o na medyo may paarte sa taas. So, yung text na nandyan, yun yung magiging example niya. Fourth is the formula changes as a raw score or x to a standard score z. Next is finding probabilities. Areas under the curve can also be expressed as probabilities. Probabilities are proportions and range from 0 to 1. The higher the value, the greater the probability or the more likely the event. For instance, A as probability of rain is higher than a 0.05 probability that it will rain. So this is an example. So, after a 100 item exam, you learn that the mean for the class is 60 with the standard deviation of 10. Suppose your exam score is 70. What is your z-scores? So, where relative to the mean does your score lie? So, katulad ng nakita natin kanina sa z-scores, nandun yung formula na x minus mean over standard deviation. So, sabi doon na use sample mean for m na medyo slant and sample standard deviation for 0 na may arte sa taas. So, yung sabi dito is, you learned that the mean for the class is 60. So, yung mean natin sa question na to is 60. And nakalagay naman dito yung standard deviation daw is 10. So, isa-substitute lang natin yun dito sa formula na x minus mean over standard deviation. So, ang kinalabasan niya is z is equals to 70 minus 60 over 10. Kasi na-substitute na natin yung mean and standard deviation and yung x naman dyan is yung exam score natin na 70. So, yun yung isa-substitute natin sa x. So, 70 minus 60 is equals to 10. And yung standard deviation naman natin is 10. So, bale, magiging z is equals to 10 over 10 or equals to 1. Kasi kapag ni-round off na natin yun, magiging 1 na lang siya. So, next is, what is the probability associated with your score? So, sabi dito is z is equals to 1. So, dito sa example na to or sa question na to is kakailanganin na natin ng z-table. So, ano ba yung z-table? So, ganito yung itsura niya. So, ganito yung itsura ng z-table. And as you can see, puro siya numbers and parang masakit sa ulo. Parang mahirap siyang gamitin. Pero madali lang siya gamitin kapag naintindihan mo. And hindi lang siya ganito, mahaba ito. Meron din siyang talikod na kung saan is yung z is nire-represent niya naman is yung mga negative numbers. So, dito, ito yung side na positive, kaya hindi negative yung nasa z natin. And yung likuran naman nito is, yung z niya naman is puro negative. So, kung positive yung hinahanap, dito ka sa side na to. Pero kung negative yung hinahanap, sa likod yung hahanapin mo. So, ganito yung itsura ng pinaka-z table. So, tulad ng sabi ko kanina is mahaba siya. And meron siyang side na positive and negative. And ito namang nakikita nyo is nasa positive side tayo. And yung pinakita ko lang kanina is yung half or kung saan natin makikita yung z is equals to 1 na tinatanong sa atin. So, ito naman yung side na negative yung z natin. So, kung negative yung hinahanap na z, dito tayo titingin and hahanapin yung number na hinahanap. So, madali lang naman to gamitin. Ang gagawin mo lang is, hanapin mo sa z yung hinahanap mong given. So, ito yung example kung paano gamitin yung z-table.
Bale, ika-counter mo lang yung hinahanap na given and then yun na yung magiging sagot. So, kung ano yung magiging kanto ng horizontal and vertical na yun is yun yung magiging sagot na yun and kukunin mo lang doon is yung percentage niya. So, balik na ulit tayo dun sa tanong natin or sa question na sasagutan natin. So, mag-stick lang tayo dun sa katabi niya na 0.00 kasi wala naman tong hinahanap na 1.07, 1.03. So, hanapin lang natin dito is negative 1. So Z is equals to 0.84134. So, ganun lang siya maghanap. Pero kung hinahanap is 1.07, syempre, hahanapin mo yung first digit sa given na number sa may z, so 1.07, so 1, and then idudugtong mo siya sa 07 doon sa taas na naka-indicate yung 0.07, so bale ang equivalent niya is 0.14231, so ganun lang siya gawin. So, balik na ulit tayo dito sa pinaka-question natin. Ngayong alam na natin kung paano gamitin yung z-table, is madali na lang to para sa atin. So, ulitin natin, what is the probability associated with your score? So, z is equals to 1. So, tinignan na natin to sa z-table and yung equals niya is 0.84134 or simply 84.13%. So, balik na tayo sa normal curve. So, as usual, ito sa bell curve. And i-drawing lang natin yung bell curve na yun. And sa gitna is i-indicate natin yung 0. And sa right side is 1, 2, 3, 4, and so on. And sa left side naman is negative 1, negative 2, and so on. So, dahil yung z natin is equals to 1 yung lalagyan natin ng mga grid lines. So, yung left side natin is yun yung equivalent ng 84.13% and yung nasa right side naman is yung natitira sa 100% kasi yung bell curve na yan is total yan ng 100%. So, ganun lang siya. So, dito naman tayo sa katulad ng sinagutan natin kanina. So, yung kanina is 70 and yung dito naman is tinatanong is what if your score is 72? So, ganun lang ulit. Gagawin natin z is equals to x minus mean over standard deviation. So, as usual, isa-substitute lang natin yung mga yan. So, bale magiging z is equals to 72 minus 60 over 10 and 72 minus 60 is equals to 12 and syempre yung 10 doon pa rin sa standard deviation. So, 12 over 10 is equals to 1.2. So, yun na yung pinakasagot natin. So, next naman is what percentage of students have a score below your score? So, yung score natin is 72 and nahanap na natin yung z-score niya which is the 1.2 and pag na-convert natin to doon sa z-table, ang kinalalabasan niya is 88.49% or 88.49. So, gagawin lang natin is 100% minus 88.49 or 100 minus 88.49. So, yung lumabas is 11.51 or 11.51%. So, as usual, bell curve 100%. So, drawing lang ulit tayo ng bell curve. Tapos, 0 sa middle and sa right side yung positive and sa left side yung negative. So, ganito yung pinalabasan niya and ganun lang siya gawin. So, ayun.